Hello, my dear students of first year and second year of higher secondary section of Chattogram Collegiate School. I welcome you here to today's session. Let me introduce myself to you. My name is Mohammed Enamul Hoq. I'm an assistant teacher English, Chattogram Collegiate School. My dear students, today we would like to conduct another class on English paper 1. First, look at the picture. Do you know the man in the picture? I'm damn sure you know him. He is none other than Nelson Mandela, a great leader fighting against race discrimination in South Africa. He is acclaimed throughout the world for his contribution. Okay, my dear students, our today's lesson is Nelson Mandela, from apartheid fighter to president. You see, he was a black man, and almost all through his life he fought against race discrimination, apartheid, and then finally he became president, black president in South Africa in 1994. Okay, let us talk about him today. Today we will learn, after this lesson, students will be able to talk about the picture, read and understand text, explain and evaluate the contributions of Nelson Mandela, and finally write a flowchart. Okay, my dear students, let us proceed. We are going to talk about Nelson Mandela in the text. Before that, I'd like to give you some information about him. You see, Nelson Mandela was born on July 18, 1918 in a village in South Africa. He spent near about 30 years of his life in prison. He was a black man, you see, of Africa. Keep the word black in your mind, black man. You see, black man was discriminated, has been discriminated, still being discriminated all through the world. You can remember the movement in America recently, the Black Lives Matters. So this is a sheer race discrimination between white and black. He was a black man in Africa. Then he fought against apartheid all through his life, against discrimination, race discrimination. Charged with treason on December 5, 1956. He delivers his famous speech on the dock on April 20, 1964. He was released from prison on February 11, 1990. He received a Nobel Peace Prize on December 10, 1993. He was inaugurated as South Africa's first black president on May 10, 1994, first black president in Africa. And finally, he died on December 5, 2013. This is some key information for him. Okay, now let us proceed. I have given here some keywords from the text that will help you understand the text well. First one is shekel. Shekel means barrier, obstacle, bar, obstruction. বাংলায় আমরা বলতে পারি বাধা,
শৃঙ্খল. Number 2, apartheid, segregation, severance, separation. বাংলায় বলতে পারি বর্ণ বৈষম্য. Racial, ethnic, generic, ethnical, ancestral. বাংলায় আমরা বলি জাতিগত বৈষম্য, কালো ফর্সা, হিন্দু মুসলিম ইত্যাদি. Racial discrimination. Icon, figure, image, statue. বাংলায় আমরা বলতে পারি মূর্তি, আদর্শ. Reconciliation means unification, adjustment, union. বাংলায় বলি মিলন, সমন্বয়, একত্রীকরণ. Embody, personify, express, incorporate. Embody, প্রতীকীকরণ করা, প্রকাশ করা, সবগুলো এক জায়গায় নিয়ে আসা. Embody. Bow, resolve. Resolve means bow, will, determination, resolution. দৃঢ়তা, শপথ, resolve. Then emancipation. Emancipation means independence, liberation, freedom. মুক্তি, স্বাধীনতা. Charisma, captivation, glamour, extraordinary genius. ব্যক্তিগত নৈপুণ্য, অনেকটা অলৌকিক গুণাবলীর মতো. Charisma. Next one, manifestation, meaning exposition, expression, exposure, প্রচার, প্রকাশ. Chasm, crack, fracture, breakage, crevice. আমরা বাংলায় বলতে পারি ফাটল, ছিদ্র ইত্যাদি. And last one, epicenter, meaning center, nucleus, focus. মূল কেন্দ্র, মূল জায়গা. These are the words. You can write down the meaning in Bangla and in English. And now let us read the text and understand the text. Let me read the first paragraph for you. 15 December 1930, Johannesburg, Reuters. This is the report published on December 15, 2013 by Reuters. Nelson Mandela guided South Africa from the shackles of apartheid to a multi-racial democracy. As an icon of peace and reconciliation who came to embody the struggle for justice around the world. Let us see some Bengali meaning of the words. You see, Nelson Mandela, তিনি সাউথ আফ্রিকাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন from the shackles of apartheid to multiracial democracy. যখন প্রচন্ড প্রখর বর্ণ বৈষম্য ছিল, বাধা বিপত্তি ছিল সাদা কালোদের মধ্যে, সেই চরম অবস্থা থেকে তিনি সাউথ আফ্রিকাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছেন মাল্টিরেশিয়াল ডেমোক্রেসিতে, বহুজাতিক গণতন্ত্রে। As an icon of peace and reconciliation, এটা করতে তিনি খুনোখুনি খাটাখাটি মারামারি করেন নাই, তিনি করেছেন শান্ত উপায়ে peace and reconciliation. Reconciliation means পুনর্মিলন, সবাইকে এক জায়গায় নিয়ে আসা। আগে যেহেতু মারামারি খাটাখাটি হতো সাদা কালোদের সাথে, এগুলোকে ভুলে গিয়ে তিনি একটা সমন্বয়ের পর্যায়ে নিয়ে আসছেন আফ্রিকাকে। Who came to embody the struggle for justice around the world. শুধু আফ্রিকাই না, তিনি পুরো বিশ্বে ন্যায় বিচার এর এক মূর্ত প্রতীক। So this is Nelson Mandela, imprisoned for nearly 3 decades for his fight against white minority group. You see, he was in jail, in prison for almost 30 years for fight against white minority. He spoke against minority rule, race discrimination.
You see the white were minority there. Still they ruled South Africa for decades. Discriminated the black people. They were deprived of their rights, even their fundamental rights. They were not given the rights of their education, movement, etc. And Nelson Mandela fought against this, and so he had to go to jail, prison, and he had to spend there 3 decades, almost 30 years. Mandela never lost his resolve to fight for his people's emancipation. তার যে দৃঢ়তা ছিল যে তার লোকদের মুক্তির জন্য, এখান থেকে তিনি বিচ্যুত হন একবার, এত যন্ত্রণা এত কষ্টের পরেও। He was determined to bring down apartheid while avoiding a civil war. তিনি যে বর্ণ বৈষম্যকে প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন, at the same time avoiding a civil war. যুদ্ধ তিনি করতেছেন, এটাকে অ্যাভয়েড করেছেন, এটা পরিহার করে তিনি চেষ্টা করেছিলেন। His prestige and charisma helped him win the support of the world. তার যে ব্যক্তিগত মর্যাদা, সম্মান এবং তার যে ব্যক্তিগত লিডারশিপ, এটা বিশ্বের সমর্থন তার পক্ষে আনতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। উনি বলেছিলেন, I hate race discrimination most intensely. আমি খুব গভীরভাবে বর্ণ বৈষম্যকে ঘৃণা করি, and in all its manifestation. এবং এটার সর্বৈব প্রকাশ যেভাবে, এটা যে ফর্মে যেভাবে প্রকাশ পায়, আমি সবটাই ঘৃণা করি। I have fought it all during my life. আমি আমার সারা জীবনে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। I will fight it now. আমি এখনো সংগ্রাম করে যাচ্ছি এর বিরুদ্ধে, and will do so until the end of my days. আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি সেটা করে যাব। Mandela said in his acceptance speech on becoming South Africa's first black president. তিনি প্রথম যখন প্রেসিডেন্ট হন, প্রথম কালো ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট অফ সাউথ আফ্রিকা 1994, তার এই অ্যাকসেপ্টেন্স স্পিচ, ক্ষমতা গ্রহণের দিন তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন। আরো বলেছিলেন তিনি, the time for the healing of the wounds has come. So you look at the word healing. Healing means প্রশমিত করা, ক্ষতে মলম লাগানো। এতদিন যে ক্ষতগুলো ছিল, সাদারা কালোতে যে অত্যাচার করেছে, তিনি সেগুলো ভুলে গেছেন, বলছেন, the time for the healing of the wounds has come. The moment to bridge the schism that divide us has come. আমরা যতদিন পর্যন্ত একটা সাদাটার মধ্যে ফারাক রেখেছিলাম, এটাকে এখন একসাথে করার সময় এসে গেছে। We have at last achieved our political emancipation. অবশেষে আমরা আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছি। Next, in 1993, Mandela was awarded Nobel Peace Prize, an honor he shared with F.W.D. Clark, the white African leader who had freed him from prison 3 years earlier. You see, jointly, Nelson Mandela and F.W.D. Clark, white leader, white president, got Nobel Peace Prize for this negotiation to end apartheid, to end race discrimination. And F.W.D. Clark released Nelson Mandela 3 years earlier from the prison. 3 বছর আগেই তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। দুজনে বসে আলোচনা করে এই যে বর্ণ বৈষম্যটাকে শেষ করা কিভাবে যায়, এটা নিয়ে আলাপ করেছিলেন। এই জন্য তার দুজনে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। Mandela went on to play a prominent role on the world stage as an advocate of human dignity in the face of challenges ranging from political repression to AIDS. ম্যান্ডেলা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সারা বিশ্বে পালন করেছিলেন তখন। এই যে রাজনৈতিক সমস্যা, তার সাথে আবার এইডস এর প্রকোপ, এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় তিনি একটা অগ্রণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। He formally left public life in June 2004 before his 86th birthday, telling his adoring countrymen. তিনি 2004 সালে
তার ৮৬তম জন্মদিনে পাবলিক লাইফ থেকে রিটায়ার্ড করেন, অবসরে যান। যাওয়ার সময় এই কথাগুলো বলেছিলেন তিনি, ডোন্ট কল মি, আই উইল কল ইউ। আমাকে তোমরা ডাকবে না, আমি তোমাদের ডেকে নেব। দ্যাট মিনস democracy was established there and people did not have any discrimination, so they did not need to call him. So if needed, he will come, he will call them. But he remained one of the world's most revered public figures, combining celebrated sparkle with an unwavering message of freedom, respect, and human rights. তিনি তার পাবলিক লাইফ থেকে রিটায়ার করলেও তিনি সারা বিশ্বের কাছে একজন বিশিষ্ট মহানায়ক হিসেবে থেকে যান, এবং তার এই যে মেসেজটা, বার্তা, ফ্রিডম, রেসপেক্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস, এই বার্তা তিনি সারা বিশ্বকে যে দিয়ে গেছেন, এই বার্তা তার যে ব্যক্তিগত ইমেজ, মহানায়কের যে গুণাবলী, এগুলো নিয়ে তিনি সারা বিশ্বের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকেন। He is at the epicenter of our time, ours in South Africa and yours wherever you are. Nadine Gordimer, the South African writer and Nobel laureate for literature, once remarked, সাউথ আফ্রিকার একজন বিশিষ্ট লেখক যিনি নোবেল সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছিলেন, তিনি এক সময় বলেছিলেন, he is at the epicenter of our time, আমাদের এই সময়ে তিনি সবকিছুর মূলেই রয়েছেন, একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন তিনি। and yours wherever you are, এবং আপনারা যে যেখানে আছেন সেখানে তিনি এভাবেই থাকবেন, মূল ফোকাসে থাকবেন। The years Mandela spent behind bars made him the world's most celebrated political prisoner and a leader of mighty station for millions of black South Africans and other oppressed people far beyond his country's border. Nelson Mandela, you see, that the প্রিজনে, জেলখানায় যেখানে ছিলেন, উনি ছিলেন সেখানে একজন সেলিব্রেটেড পলিটিক্যাল প্রিজনার, একজন বিশিষ্ট মূল্যবান রাজনৈতিক কয়েদি হিসাবে, and a leader of mythic stature, এবং একজন বড় মাপের নেতা হিসেবে তিনি সেখানে ছিলেন for millions of black South African, কোটি কোটি সাউথ আফ্রিকানের জন্য, and other oppressed people far beyond his country's border, এবং তার দেশের বাইরে আরো যে এরকম হাজার হাজার লক্ষ কোটি মানুষ আছে তাদের জন্য তিনি একজন সেলিব্রেটেড প্রিজনার, একজন বিশিষ্ট নেতা, অনেক বড় নেতা, সারা বিশ্বের কাছে স্বীকৃত। Charged with capital offenses in the 1963 রিভোনিয়া ট্রায়াল, তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়েছিল 1963 সালে। এটা ট্রায়াল ছিল, নাম রিভোনিয়া ট্রায়াল। His statement from the dock was his political testimony, সেখানে তিনি একটা বক্তব্য রেখেছিলেন কোর্টের সামনে। During my lifetime, I have dedicated myself to the struggle of the African people. আমি আমার জীবনটাই এই সংগ্রামের পিছনে ব্যয় করেছি আফ্রিকান জনগণের জন্য। I have fought against world domination. আমি white domination. I have fought against white domination. সাদাদের যে প্রাধান্য, আমি তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। And I have fought against black domination. কালোদের যে প্রাধান্য, আমি তার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করেছি। I have cherished the ideal of a democratic and free society. আমি এমন একটা আদর্শ এর স্বপ্ন দেখেছি, লালন পালন করেছি অনেক দিন থেকে, of a democratic and free society, একটা গণতান্ত্রিক এবং স্বাধীন সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন আমি দেখেছি।
in which all persons live together in harmony, যেখানে সব লোক সব ধরনের লোক একসাথে মিলেমিশে থাকবেন and with equal opportunities এবং সমান সুযোগ সুবিধা পাবেন, কোনো বৈষম্য থাকবে না, এমন একটা সমাজ আমি অনেক দিন থেকে ধারণ করে আসছি। He told the court, it is an ideal, এটা এমন একটা আদর্শ, I hope, আমার মনে হয়, আমি আশা করি, to live for, যার জন্য মানুষকে আমি বেঁচে থাকি, and to achieve, এবং এটা অর্জনের জন্য মানুষ বেঁচে থাকে সংগ্রাম করে, একটা মহৎ আদর্শ, ইকুয়ালিটি, মানবতা। But if needs be, প্রয়োজন যদি হয়, it is an ideal for which I am prepared to die, প্রয়োজন আমি এমন একটা আদর্শের জন্য মৃত্যু গ্রহণ করতে পারি। So friends adored Mandela and only called him Madiba, তার বন্ধুরা তাকে আদর করে মাদিবা বলে ডাকতেন। The clan name by which he was known, এটা তার গোত্রের নাম। People lauded his humanity, kindness and dignity, মানুষ তার এই যে মহানুভবতা, মানবতা, তার দয়া, তার মূল্যগুলোর কথা সবসময় বলেছিল, বলতে a great leader. So this is all for about Nelson Mandela. Now let us proceed to do some activities. First one is choose the best answer. Number A, what could be the closest meaning of the word shekel in line number 1? Shekel means, more answers are given here: seek, encouragement, restraints, and encircle. So I think answer should be restraints. Please check the word restraints. Restraints, a T will be there. Restraints and a T. INTS, restraints. There is spelling mistake. Number B, what does apartheid refer to? Apartheid, 1, discrimination. Number 2, distance. Number 3, effort. Number 4, annihilation. I think you are right. Your answer is discrimination. Number C, Mandela was first to advocate gathering people from all the countries around the world. Number 2, unarmed resistance to apartheid. Number 3, fighting for independence. Number 4, breaking about unity among all. I think answer is unarmed resistance to apartheid. D, Mandela was imprisoned for nearly how many years? 20 years, 36 years, 30 years, and 44 years. The answer is number 3, 30 years. Then number E, we have at least achieved political emancipation. The word should be last, not least. We have at last achieved political emancipation. So correct the word, please. Last. What did Mandela hint at by this? Number 1, he hinted at political freedom of all parties, irrespective of caste, creed, and race. Number 2, he meant, please check the spelling, meant, M-E-A-N-T, correct it. Freedom, he meant freedom of minority people. Number 3, he meant unity among all nations. Last one, number 5, he meant that the black people should have their rights. I think number 1 is the answer. He hinted at political freedom of all parties, irrespective of caste, creed, and race. So my dear students, check your answer with mine. I think you have corrected.
Now let us proceed to another activity, making flowchart. Read the text and make a flowchart showing the causes of success of Nelson Mandela to get rid of apartheid. First one is done for you. I have given an answer for you. Number one is firm determination. There are some causes that help Nelson Mandela to get rid of apartheid. You have to put more 5 causes in the line. The first one is firm determination. Now write down the other 5 causes of success. Okay, my dear student, let us compare your answer with mine. Number 2, avoidance of civil war. Number 3, dream of a democratic and free society. Number 4, prestige and charisma. Number 5, support of the world. And finally, number 6, advocacy of human dignity. You see, these are the causes that helped bring success for Nelson Mandela. He has a firm determination and he didn't like any war, you see, he avoided war. He has a dream. He had a dream of democratic society. He has the prestige and charisma. He had strong personality. And at the same time, there was support of the war. Finally, he fought against discrimination and advocated human dignity. So these are the reasons, causes that brought success for him. Okay, my dear students, we have done 2 activities, choosing the best answer and making a flowchart. Okay, now we are almost at the end of our class today. Before the end, let me prescribe some homework for you. I have given here 5 questions. Please copy the questions on your notebook and write the answers to these questions and submit it to me when your classes reopen. Have you written down? Number 1, who was Nelson Mandela? Number B, what do the following dates refer to? Number C, what emancipation did Mandela hint at by saying, we have at last achieved our political emancipation? Number D, what special quality of Nelson Mandela do you observe from the reading of the text? Last one, E, don't call me, I will call you. When and why did Nelson Mandela utter these words? Okay, my dear students, have you written down your homework? Okay, then let us call it a day today. Thank you very much. Please stay home, stay safe, and wear masks while going out. Thank you.